we call it phenotype. That is, the environment determines how we will look like. So this organ is very important. Without it, a lot of things will not happen. Even continuing production of children and so on will not be possible. So it's a very important organ. Unfortunately, it is also the organ that mostly kills men. So it's like a very difficult child of your mother. Your mother gets fed up and says, yes, I delivered you, but I'm also going to be the one to kill you. So actually, the prostate gland delivered we men. Unfortunately, because we are troublesome, it's the same prostate gland that eventually kills us. Now, after going through all this, it is possible. No, I need to mention a few statistics. Sister May talked about the situation we have as Africans, people of African origin. It doesn't matter where you live, whether in the US, in Europe, or even in Iceland. Once you have an African gene in you, you are very much at risk. What is the statistics today? If among the whites, for every 100,000 population, you have just about 770 people developing prostate cancer. Among the blacks, it's double that. It's even very strange. If you happen to be from Asia, the Chinese, they had very, very low prostate cancer. Say that if we are talking about 770 for the European race and double that for the African race, they are just about 12 people in 100,000. So what is the situation? Of course, initially the impression was that maybe they have very poor diagnostic methods. They are not able to identify these things. But it came out that they were actually very accurate. And why? The difference was the kind of life they live, the kind of food they eat, what they drink, and so on. And we found out that they like a lot of tomatoes, and tomatoes contain some substance called lycopene. And lycopene has some anti-cancer effects, so it reduces the chances of developing prostate and other cancers. We also know that they take a lot of green tea. And we experimented with green tea. And we found out that if you had a high PSA and you took green tea 3 cups a day, within 2 weeks, the PSA fell very low. That means that that man too has some kind of prophylactic effects in the development of cancer, at least prostate cancer, and we assume other cancers. Now, we have identified that you have it. What is your chance? Fortunately for us in this region, urology services are improving. If formerly it was very difficult to get a urology, you had to go to Accra, and eventually we started going to Ho. It's gone beyond that. You can have urological services not only in Ho, you can have urological services in Hohoi. So I think that we need to spread more to the northern part of the region and see how we can help diagnose these things early and give the necessary support that we need to give for people to prolong people's lives. Unfortunately for us, the Africans also die more than the other races. When we are talking about death, when people develop prostate cancer, about 60% among the Africans will die. Others may be saved through early intervention, surgery, medications, and so on and so forth. So it is very crucial that we establish the environment for people to get these services. And that is why today's program is so important. And I will challenge all the men here. This is an opportunity. Let's see where we stand. And
do the appropriate referral and see how we can help. I'm a nouveau. Je suis dans le polyclinique. Je suis dans le cancer. Ta egbe abele ke mi afa docteur alo doji pola hegboloya nche ma de me mi videle vegbe me akọ enu toche ko pede wona mi place sube afa mi ajo le gbe a enya akpo nde asumi asinya kono mi afa gbe o me juro yi alo akọ na zon izoi de mi le mi afa nkeke to wa yi pere ku mi se ma yo apene mi ta egbe a mi le lu focho prostate cancer Rekube mi amegede mi sempen konpode. Aha. Ta enye cancer. Alo dolele de helena ntuwe. Ne mi bile cancer pe nyawe gula chichi. De nyale chichi le fe meko. Kimi ele duko atan no mebe atan je cancer pe nyawo bola over gbeme. Le prostate cancer pe nyama wona mi amebo the siade abeleke he mi afa doctor hegle dongwa ne nyanya mebo alo ele yefu brochi o ele tepe de siado ne nyanya mebo ko ele mo popo mebe atanfajiwe ne doko gale abe eleke he ewusugbodo sugar do hele mi afa fumo me a ya chenye dolele de tan no na fumo me ta atanse pobe ne ozube ewa etowe no viwe viwe nchude a kimi atanfa ochejiwe kaba eyata efekelele he ami eho afe sefe nkozi gbanto a ejbe fe wo afe efe mi ado a we ntoche na tekle efe ndodo po wa nukawe mi awa he alo nukawe mi akpo afe akpo be dolele kelede eya ya le mi ajiva alo ya le gomeje nemi enu gbanto nyebe akpo be adudodo nyawo wa no fude nawe kasi adudo be atowe ko ebe adole nwe alo adoe gake aga no popo abe ofe adudo to egayo kaka eledo asefefe efia imewe kun kaka adudo to ebe yan foko ajibe adoe gba alo ano to we kaba le examen alo fia imewe bubu chenyebe ano fefese le jime alime efuome veveto abowe cha aje vewe atano evu chepo no ida adudo do fe atan po we evu des dole adudo ma lo apo adudo fe amadede le totoro mega la bele ke he eno cha veveto ne do ne no chi zan he adudo he ma ko ka ke fifi la apo be adudo we mega le amadede nyu de kenawo eje ni na no ejichi manu ayan be o ele wa gbe o bubu chenye be ne ekpobe ife yonu le yoyo esi ayi ela dodo esi ayi mebe sasada wa ke ekpobe yonu esi ayi wa be tede nwa lo eho den wa we veto ni mi le chichi ejime ni mi ne na cho de leme afa koji akpobe nu ka wata wa akpede nwe le ndudu paje a mi afa doctor de kacha ava fu ne mi cho nu ko we mi awa alo nu ko we mi adu akpede mi an place sube prostate cancer fe nya o ma fa mi ajiwa afa chinemi ta maka ko vide ko pele mi anyon no cho fi akpaji le eno dolele fe nya we ma nyon de sia de ne nya nyon ko me ka fe ke ho eno dolele atan de funawe kake le mi aba me boni gbaji a zigede mi le mo popo mebe afe na mere ne le no dolele a kemi ejebe na ho abe pebela aton ko ye kake egbe a mi le pole mi afa de tu bioeche o fa agbewe me egombe mi afa gbe no do we no mi no a enana be evana mi aji kabawu elekeke he nu mekulawe o soro no alo ku me he opo nu kawe mi awa hello sorry no merabuku abeleke he megule cho prostate cancer one le breast cancer fe nya o mecha ele fu me alo nya fu me nyawe he de dolele de he vana miaji tane po be enowe o fe no vinyonu tasiwe o dumeto de he le no dolele de kwa kimi ele mo popo mebe atanva na uche kabawu elekelele he hia mi le nunu be never miaji olo gake nu me kukuma sigbo na mi nya gake mi akristo towe
ma le do lo mi do o du me to de ka o amen ta ne ekobe ami hete de nwe amikele hele do lele ele ke ko te de nwe hu ya edo atanfa na weda ta no zbe no we ya le mama we ya le alo no fi we nyon de ya le a na mi megigile nwe bo a kimi eje o china tekle afode ano asi chanu me abele kimi na wana mi egbe ano wa le leti de sia de me alo leti de sia de me kle susu be ka kande be ya do ta de ko akwe ne enye amede he eduna aminuwe alo sugar nuwe fun atanfa jiwe nenye amede he million debe braka 1 braka 2 gene mutations no zube nukelele he wami he nanabe nya amede mi po ya amede okoko amede bia amede wa yibo amesi ametole fofone no vie yata akobe no vi we bia kaka amede chofu medika amede bia amede nyo amede ko amede kwe nuke he wami he nabe mi vodoto mi he vanan amede otoa dolele de jene ape oko jinawe alebe no le nwe o chata ko na jifiwa ata no efiwe chen menya no nyomya ho le mya no vi gbocho endudu alo atuwawa alo kadodo de kemo evumenya alo fumenya ta no zbe nu kimi nkudele mi ape fumeme kimi efiabela atankwe kabawu amekelele he kimi nkude kemele ape fumemo amero choli elebo ole mele ape fumo wa ke yo wenya megbanto jiwa ajecho egombe nuvo le miaka ya ome le miaka environment ome ke na nabe yolele ke wenku obe kubila eba mi aji mebe kumenya ko onyeo ya ndudu kwajia Dr. Ava de akpaki yone ni tamajoma fun zam nuka mi akpo ne mi atanko do tefi aglobe alo no dolele ke ya le gome jenam egbanto enyebe ne megalasi douani o alo elasi douani kake ekobe bebe sese le ife nume bebe donne la citoyen mi le mo kobe kaka citoyen na voko ejbe bebe sese ne jokole a citoyen kake edo asi anfo bebe sese gale fafa kini ejbe na chodeu me ga chobe ko dinya koyo bubu chenye be mi amedo we nonu le miasi amedo we nonu me lo si o ameko we nonu lo si a akobe fifia o fe nonu ele gegede me mejbe nonu we ne gede me o no zbe menya mekimi nku enyo he to begede me hoho tani le ko be fe nonu yibo tepe le gegede me le sisigede me kwa na chova mi kona wada be nuka onye na ozbe to begede me hoho ga ke fifie e ko be egale me yiwu ele ke ho le chan menyo sigbo ta ava mi akwera e ko be yo nonu e wa tripa alo e wa bi alo e ha o tepe de akobe jewa wa bele ke he akpa ade amede ajapa alo e be wi fa tepe de e akpa no lo wa sigbe ko breast cancer tanana no me kimi mboche afami akpona weda fifie ekobe yo no elejo ho abefe to de kare elejo ho pa wu no vie wo me sigbe no chan e de husra alo fifie ekobe la ne enu gede ma bele ke ya me da kunu he e pa logo agede me ile ekobe wo fe no lo wa sigbe ko va ni mi kpona weda ne ekobe fe no nu lo wa fifie alo fe no libo pete elo wa bele ke he akutu pe nwile Bedaku alo amedehe enwi dotoni hefe enwi awa alo amedehe klabi we he klabi wa mimi kole kimi afe enwi ti o wana ekobe yo fe no jawa wasigba bedaku chodeji na va nimi kuo na weda le nuke gromi le gbe a menye le Tanyigbe alo egbe fe nyawe njiko mi le ho mi le dowa tanu ko bete hele mi le fifi lai ne ponde sigbe lo fe agbeme alo fe no nua bedaku va ne nimi do enwu dawo na we ni ana wa do po de kai vedewe nimi pon gbegbele de ni ana anya ne mi ga ponu nyu de che nukuwe awa kle susube ma fa jiwe eyi bubuo wa ni ana anya le ape majoa meje ma fi anyon de sia de eleke wa enu dodo po le do kwesi vevedo mi ameko mi galasi doanyi ne elasi doanyi a majibene na akhle yi kelele he do asi anyi fo alo he ochona wele letiki mi me akhle chon keke adre ko se keke woji ko ata acha sinu me ala je no do po wa ne do ko we mi ameko mi galasi doanyi wa ma bia be mi acha keke de karele letie me egume we me galasi doanyi o mi anbe o avole eyi keji ta ne na we cho fi va do fi o
mire kumi segoma aha tamia amekewe de sia de si keme gala si doanyo alomi la si doanya choleti ade vase ewoji ko mi ajin keke de kare mi alen kure mi adu ko ehun le sile po melo alo anwo pe nkume a ejibe wonto na nya do ko we nyoedewu amebubu de sia de close so ne totoro de bava ewe atanku ekaba ava greni mi le ko jibe o echa elemele ga ke fifie mele potoro re po kimi achimi ko nku popo na we da awa do po na we adu down na we ne ozube po do ko we he nya le ke he le a kimi ma bia cho asiwebe akọ asi efe doda ayame ne kwa asi efe doda ayame na lenku de no we npo be de ne ko doda ayame de tepede do konu a tepede gede ma na lenku de ne ozube kwa asi doda ayame vo atambi leche akpora be de ne no he gede tepede do sima meraku mila mesana ma aha ne ebile vo he ponu ele nkule de no he pobe he mebile tepede site de me febela maybe cancer fe dolele kucheche de le me hele no he ide mei meraku mi segoma kene ozube e be ado dusin no po akodusi bodo deji alo apejade taji alo atan wela anyi no pe anyi mo no pe alo atitre ta ne anyi mo no pa akwe akojade eta megbe akodu emiabo akochame atanwe le round alo amamede ne atwe kona deka akokona velia etonlia enelia ne we vobete he chama anonkule don anomiatede akowe taun efuon pleso ne ozbe ekude lema no nyaka efuongo ata asiwe apiki merakumi segoma ne we se gbevo afai nuche amie pobede echigbegbede le dodoa menle echina evio alo mebe fofumi anbe no chije jele open no mo kime hia me no chide kene no dodo echi papa de keme ga dolo open no mo tane mie ne ko be chi papa de le dodoa kime mere kuku na tere mian adan keleko mi adre na we ne be awa emi atocha nuke wa ne dusiko awe ne mi ache akoya ache akodoreji alo akodare taji eta megbe la nyumro pe acha ya che mepete vasede enu amia ya che popo bere echigbegbede ehuchi enochi alonde sikeme no no me chan ode dole dodoa afa mi ado ada onye to na apene mi be mi dodo cancer ya o mata no fude na mi o in fact egbe le doctor okule research wala obenu sosoro pele nu de defia nu la o menya nu ka tututu na cancer le amegbe top mi o yake ifo nu cho risk factors alone ke to he hete on nona ameke to he cancer hele ope agbeno no me ya tawedibe milan kudemi atop agbeno no ipobe enu ke to he mayoin ne mi le odo me to de wala ya jagba da sileun banto enye smoking alo egbe nono egbe von nono cigar ple we ple topete nono na medele wala le da sileun smoking benya enola de kwe ten ple do kebo ameke to bo onu eleche ebe ngbegblon le hewawe ata na medele egbe no le apome alo odeba alo pop efimi kito onu le na jagba be ya da sile efimi oyiun apeme to ya menyale ke mi le wa igoga ke mi jagba mi trasile un evele anye ahasese nuno alcohol menyo ata enola opete adandodo nye be mi ada sile un amekito heme no alcohol alo ahasese ola o magaje ego me kracho amedo be ovie de ko me manu makodunui alo ne melise ya menu opleto opete enono kwe tai alcohol menyo aha vivio etonle anye aha vivi nono soft drinks ache mekwe de cancer nyawo sugar hele soft drinks mela enye nududu na cancer cells o ata mia ada for atasi aha vivi nono che vivivo eton enelia enlami evo be fatty meat alo red meat enla desia de kokulon la ache a million to bobe menye red meat
gake ebola enyila plete opete odudu sogbo de onu papelo odudu pele opa mi eya emenyo ya ta ne ekola de na kwami epete le on apene na adui alo na kode menyo be na to elancho adam vele anye enu totowe fried foods odudu obe adu kele wele vide adu etetotoe adu ablajo totoe plete opete menyo ami adelia akọ ami de joji wa didi unu ache no menya wala atwa produce nu ketohe enana cancer ata ne fifia kwa ne be watadi de mega kwa mi ko jegomeo ada tomato plate opete no beef opete ape akwa mi vide akọ derengo adrelia ejebe mi duama gbenuwe abeko ntomiri ple bokoboko plate okimitoe salad magbe plate onyonto nemi lo dula ndolo me kemi yobe antioxidants wa awu cancer ku yobete le mi abelame enyile anye atiku cheche dudu fruits eleve vedento yakende kale fruit dudu nyebe na odri ho sobo unu yi acha atwa na dolelewe yata nenya nyi akutu de ka ko enyo nenya kodo eve enyo na mi duisi bela po enyowu eye gbesi agbe kulela at least zideka amesi amene du fruit kakede asiekelia echinono eleve vedento minochi chondi kakabado fian mega tobe chikone wi krape ne ya no echio ewolia eyanye exercise alon la mese fefe wawa taminami no azonizo pletowe akpenami amoko be wa do do wape alo amete khoyedo susunya be lebia wa aba dika awa dika be bia duwa ya do onya odeji le ni abe du ko me enye jijo na bi gbebe yaji Davis elengo edagwa ejeni mu ekora mo wa edo kakla be mu wo be etewu no NGO ke ko la messe ya onpo be wa pere la messe do wa bi ewu be le o pe do wa ba ya pe la messe ya o be vito utu pe la messe ya o he pour prostate ya o cervical cancer breast cancer ble do le you are the funenia why di ta egba o demi afonya Robertson playing to Robertson be nyando ai be eto gbedia wa je ameyo ya wa don ni apero yo yo mi le ya do be da do ji mi ke lo si da all the ole ejo ke do ai e nya se ya po ile lebe tele ma fufola zela le gbogbo koko pe ko me mi le keje ti ka ele jesi debe egba milo me foundation ayin ma une do sa we be do ke o do ra wa yi e wa ko ta yi apere maji enu so soro pe jogo nwi na mi apete be amesama ne le nde sere me dasi la gomme de jame be ko zi egli la ino go mi awe nu sa ne twafo me ko se be mi apete ke le fia mi adu da se fo be egbe fe keke ya vide gede to mene mi apete ape mi soro nu gede vieto mi fiao ple amechichiwa wana be mi awo mi no te fere ka jiji re ta to ke la di efu na mi gbogbo de nto ta nya jijo be mi po go mele emegbe be mi asoro nu ko ofia mi pere nu a mi nya dejesi ple dole ki o vuvu si o do angona dole lesia mi asoro nu be jesi dede kaba eleve vie renemi
Benemia do Jesse edo kabala kimi edo dadala mi akpɔ vi ɖe le me kaba wu be ne mi zikpi ne wòava etsi ɖe mia ŋu be wòava tsi ɖe mia ŋu ta míexɔ se va be sia me adza agba be ele yiwo fia mi be miado dzesi dɔa mia alé ŋku ɖe ŋu vevitɔ nye nyɔnuviwo ƒe tɔ eye wogblɔ be wofia le keke woado dzesi ke akpɔ dɔ ƒe enui kaba ale be woate ŋu awɔ dɔ le wotsɔ ŋu ne wo kaba ta wotsɔ nyɔ alé eme ɖe asi vevi ɖe MC nɔ gbɔgblɔ bɔ be ne mega enono gake nyime se si be ne mese be wo mi nono boŋ mɔ ne mi nono ni sɔgbɔ abe woakpe ɖe wo ŋu be maga alé dɔ ta ame ko ke menya nono le asrɔ̃ nono sɔlo ne nye ma da la kpa la egbe nye zigbãtɔ si keke mie le dodokpɔ ke wo wa eya ta mia ada kpe ne mia mawo ada kpe ne miaƒe vi Mavis be edze agba be woxe mɔ ke ve ne miawo tse be mia anya nu tso dɔlélea ŋui mia woxlẽ dɔkta va xlẽ enukuwo ke wòle be mianɔ ɖuɖu alo miawɔ abe edɔ manɔ makpɔ ŋusẽ ɖe mia dzi o la miaɖe kuku be mi dze gɔme ne mi ewɔe ekewo kɔ gblɔ ne mi be eya tse agana be miaxɔ dɔ kaba la ele vevi ɖe dɔkta gblɔ tomatoes ya ɖe eya le miagbɔ le miagbɔ to ga kewo ko ta miado vevi ɖuɖu nyui ɖe green tea ya ko ɖohi ela azu ganya gake eya tse miadze agba le eya tse ŋu be mialé wo me ɖe asi nyui ɖe mia kata kpe ne mia David Mavis kple May Foundation be wɔna vevie kea miekpɔ gome le me egbe ta akpe ne kakaka ke ne megaŋɔ mi ble ne be mianɔ edzi be mia asrɔ̃nu geɖe kple miaƒe dedienɔnɔ ŋu akpe ne mi kakaka akpe ne vavalawo pete ame sia ame ke tsɔ ɖe eɖokui dzi ke va be ava se enuxɔlame alo nusɔsrɔ̃ ke la akpe ne nufialawo pete vavalawo pete ame yiwo va fia nu mi pete ame sia ame ke ava ko la woƒe wɔaƒe la ede blibo akpe ne mi kakaka miawɔ dɔ loo. Up in the sense that it cuts between the northern part and the southern part. And because the services are not available throughout the country, throughout the region, this obviously is one of the best areas to do this kind of activity, screening for both prostate cancer and breast cancer. The reason is that it has come to be known that among the African race, both of these cancers are at a very high level and it's taking a lot of lives, productive lives. So it is very important for us to create awareness for people to understand. After all, it is when these diseases are identified early enough, that is when we can give full cure. When they are identified and diagnosed late, obviously the results are not good. So today, it's obviously that kind of day. So we appeal to everybody that you should check your prostate as often as possible and should check your breast. It's not about checking for pathology. You should know your breast, what is normal, so that when something abnormal appears, you can easily identify. So the hospitals are there. Any man beyond 45 should check at least once a year to find out his state as far as the prostate gland is concerned. And this will help us identify and diagnose these issues when they are there early enough. And I trust, and I must tell you that when it's diagnosed early enough, surgical intervention with radiation and other interventions can give complete cure, and the people will live normal lives.
if it is diagnosed late, apart from the fact that we may not be able to save the fellow to live long enough, it might also affect the quality of life of the fellow. Erectile dysfunction and other things can come into place. So we are appealing to everybody, check your prostate cancer as regularly as possible after 45. And for the woman, know your breasts. Just know your breast. If you know your breast, you know what is normal. So when there is something abnormal appearing, you will know that something abnormal is appearing. So we appeal to everybody to come on board, and we will make this a regular practice. Thank you.